Volevo sapere da Kieran queste scelte, è un po' il ritorno all'inizio del campionato con Garbisi spostato, Allan al suo posto, e poi volevo sapere le scelte in prima linea perché Nemer viene escluso. Nakota is ruled out for injury, so that's why he's not there. Therefore, Favour starts, and obviously Manfredi comes in on the bench, so that's injury related. Fischetti's injured, so not available. So therefore, Ferrari comes in there. And then we made a decision around tight end prop for this particular game with Ceccarelli starting. As far as lock goes, Dino Lamb's injured, so he was unavailable for selection. And then if you go into the backs, we've decided for this particular game that we want the two playmakers at 10 and 12. And it gives us, with the way the French play the game, gives us an opportunity to put Capozzo back at fullback and bring in Bruno on the wing. So the reasons for the changes was one, injury related in some areas, and the other ones were just for this particular game. We decided on the personnel that we picked to give us the best opportunity to perform. Kieran, this is the first time we choose, in the last 2 years since you're in charge, is the first time that we play against France and we go with a 5-3 split in the bench. What's the reason for that? One of the reasons for that was we had a lot of players beaten up last week. We've had a number of players who haven't trained very much this week because of recovery-wise. We felt that the situation that we had with the injuries, etc., we were going to have more coverage, better coverage if we went a 5-3 split. Obviously, you mentioned Ferrari going to the left side of the scrum, but obviously Fischetti is injured. We have also other two loose head props. So, what is the reason behind Simone Ferrari starting on left? Simone's played a lot at loose head. He's a very good scrummaging prop. And so we believe that we need to have that stability around there. We just place him for this particular game, a little bit ahead of the others. And Ivan Nima and Bonfilio's just come in. And then Fedezani also is going to, Fede will come off. We also have to look at, halves of the game. Front row boys only play 45, 50 minutes generally. So it was looking at a combination too that would be more effective for the team moving through into the second half, because we have full confidence in those guys at the start of the game that they were going to give us a good base to work from. And if they're going well, they'll go a lot longer. So we'll just see how that goes. Hi, Kieran. Can you just explain how you went about this week trying to restore the confidence in a team and get the belief into the team that they can actually win this match, given what happened against the All Blacks? Well, I think, if I look at last week on reflection, it was probably bad coaching on my behalf. I think we lost the process. We looked more at outcome rather than process. So that was a disappointing fact from my perspective. This week we've gone back to process. Also the fact that, but we did say to the guys, one game doesn't define you. It's like one bad article doesn't define a reporter, or one good article doesn't define them. It's exactly the same in sport. One bad performance doesn't define you. If you have 3, 4, 5 of them, well then, yeah, it defines you. So
we very quickly put it behind us. But, you had to refer back to certain things because, look, we gave up 10 tries from set play. Something like that. It was, but which is something that we've never done before. So, yeah, we talked about it a little bit, but, then we've moved on and it's, your confidence is knocked. And how do you regain that? Well, you regain it by getting back to the process and having self-belief and that sort of thing. And that's easy to say. It's, we'll see how we've done it on Friday night. I mean, you put it down to just one bad performance because it's a lot of tries to concede. A bad performance you wouldn't expect to lose by quite that amount. I mean, are you slightly concerned about how it unravelled? Oh yeah, definitely was. But look, as I said, I think we got focused on outcome. It's easy to say, and it's easy to just say that that's the reason. But I think we got away from process. We had guys, trying to cover other guys or trying to fix things. And you're playing one of the best teams in the world. And look, when suddenly things start going wrong like that, everything seems to go against you. Bounce the ball and all that. And so to answer your question, I was very concerned the way it unravelled. But we've moved on, and we're looking forward to a chance this week to at least give a performance that puts a little bit more respect and credibility into our performance. What's your expectation that he catches the ball, that he runs, and that he provides some opportunities for us. Angie's an X-Factor player. He's France have a long kicking game, so I think he'll get some opportunities to build some attack from back there. But obviously the rest of the team, we have to get around them as well because, they have a kicking game where they kick and then they leave 4 players upfield and they try and smother you. If you kick back and they kick again, they try and smother you. So, Angie's going to have, they will have a plan to try and combat him. But he's only one of the back 3 and one of the 15. The rest of the guys will contribute massively to his performance by where they are, etc. as well. If Angie was any good, he'd be capped for France, so he's not a very good player. So. Per Michele una domanda, come è andata la settimana e soprattutto come e qual è stata la tua comunicazione nei confronti del resto del gruppo? È stata ovviamente l'inizio della settimana è stato abbastanza duro sotto il punto di vista mentale, dovevamo comunque passare oltre ed è stata non facile come processo, quindi sicuramente ci siamo concentrati all'inizio sul passare oltre il più in fretta possibile. Dopodiché ovviamente abbiamo voluto riportare un po' di energia all'interno dell'allenamento perché comunque eravamo abbastanza scarichi in questo, soprattutto all'inizio della settimana, e penso che alla fine ci siamo riusciti. Penso che ieri che abbiamo fatto l'ultimo allenamento sia stato di ottima qualità con un'alta intensità, e questo è sicuramente quello di cui abbiamo bisogno. Come comunicazione simile ovviamente a quello che ha detto Kieran, vogliamo riportare l'attenzione a quella che è la prestazione che mettiamo in campo, perché ogni volta che l'abbiamo fatto sappiamo di essere competitivi ed è questo che vogliamo tornare ad essere. Ovviamente la partita scorsa non lo siamo stati, ma questo non vuol dire che non possiamo esserlo contro squadre di questo calibro, e quindi vogliamo mettere in campo la miglior prestazione della nostra vita per riuscire a farlo. Are there any other questions? Michele, 23 anni di 6 nazioni, ma non solo di 6 nazioni, ci hanno insegnato che noi abbiamo delle forme di timore reverenziale nei confronti di alcune squadre, no? E mi viene da pensare agli All Blacks in primo luogo. Spesso con squadre molto, anche All Blacks di Serie C, siamo andati in barca sin dai primissimi minuti,
e magari penso all'Inghilterra e penso anche all'Irlanda ormai negli ultimi 15 anni. La Francia non appartiene a questo tipo di squadra, cioè noi l'abbiamo sempre affrontata con un piglio diverso, diciamo. Voi come la vedete dalla parte vostra? Onestamente ci siamo concentrati poco su quelli che sono loro. Ovviamente dobbiamo fare prima di tutto un esame personale di quello che avevamo fatto fino ad adesso. Ci siamo voluti sicuramente concentrare molto su quello che siamo noi, che è la nostra identità, e dicendo questo ovviamente noi siamo consapevoli del fatto che abbiamo delle qualità, abbiamo dei punti di forza che questo gruppo ha mostrato in passato e vogliamo tornare a dimostrarli e a esprimerli in campo, perché è fondamentale per poter competere contro squadre di questa portata. Quindi onestamente ci siamo concentrati poco su quello che è la Francia. Ovviamente sappiamo che è una partita importante per loro, ma lo è anche per noi, a maggior ragione dopo la prestazione di settimana scorsa. Okay, we can change the setup of the press conference. Thank you. Grazie. Grazie. Hola. Chi vuole iniziare? Prego Lorenzo. Pietro, prima partita se non sbaglio dal primo minuto in questo mondiale, che cosa pensi di poter portare alla squadra? Perché sei te la persona giusta per giocare contro questa Francia? Tanta emozione sicuramente e poi contro la Francia e comunque sono a metà francese, quindi è una cosa in più per me. Mi metto completamente a disposizione della squadra, voglio solo portare, aiutare e soprattutto performare dopo la partita scorsa, quindi solo testa alla squadra e giocare insieme. E per Federico invece la rimessa laterale è stata abbastanza problematica nella partita scorsa. Su cosa vi siete concentrati per cercare di aggiustarla? Quali sono stati i problemi e quali sono le cose invece con cui andiamo con rinnovata fiducia alla prossima partita? Sì, sicuramente non è stata una buona partita sotto alcuni punti di vista per la rimessa laterale e ci sono state anche delle decisioni sbagliate da parte mia probabilmente, che ovviamente poi in campo c'è uno che chiama le touche, in questo caso ero io, e alcune decisioni forse non erano le migliori in alcuni momenti della partita, quindi non penso sia stato un problema sistematico, diciamo. Ci sono state appunto delle decisioni così e ovviamente questa settimana personalmente sto cercando di prepararmi in modo da prendere decisioni migliori. Ovviamente ogni settimana facciamo uno studio comunque attento delle squadre contro cui andiamo a giocare e poi in campo magari a volte le cose cambiano, bisogna essere anche bravi ad adattarsi. L'ultima partita forse non lo sono stato così tanto, succede, e appunto per la prossima partita sarà sicuramente importante portare a casa i nostri palloni, perché sappiamo quanto sia importante la conquista contro una squadra come la Francia e sappiamo anche quanto bene possono giocare i nostri tre quarti con palloni di qualità, quindi sicuramente la stiamo preparando bene in modo attento. Yeah. Luke first and then Francesco. Thanks. Question for Stephen, maybe. Could you just take us inside the camp this last week, and how practically did you, first of all, get over the defeat and maybe review it, or what did you do, and then take us through what you've done the last few days to sort of let it go and prepare for this?
Yeah, obviously it was a disappointing performance from all of us really, and yeah, we were quite devastated by our performance. And going into the week, Kieran brought us in, and we needed to get our confidence back, so we did this thing where we chucked our thoughts into the fire, sort of thing, and try and forget about it and take our learnings into this week. And I think we've done that well. We've prepared well the last few days in training, and yeah, we're confident going into Friday. And sorry, staying with the fire, I may have missed that earlier, but can you explain a bit more about that and how did that feel for the group? Yeah, so basically just wrote our thoughts on a piece of paper, and basically just chucked it in a fire. I think it's a good way of forgetting about it and moving on, because I don't think that performance defined us as a team. I think we got our confidence back from training now, and hopefully we put a good performance in on Friday. Was that the 33 plus all the staff, everyone writing their thoughts? Yeah, we're all a team, so yeah, all of us. And Federico, could I ask you, how did that feel for you, that process, and what did it do for you? I think it's important as a team to move on. Yes, we have to look back and review the match in some points where we can obviously be better. But I think it's also important to move on and prepare the next match, because we have another possibility to show how good we can be. And I think it's important to prepare this match in a proper way, moving on. And what have you noticed different about training this week, perhaps, to last week? I think there was a lot of competition. Also, there was a lot of energy. Everybody wanted to do well. Yeah, yesterday training was pretty intense, and I think everybody wanted to be a part of this preparation, even if not involved in the 23. I think everybody put themselves 100% for the team, so I think that was a good thing for everybody for the next match. If it's okay. And Stephen, is the driving motivation this week to kind of show what Italian rugby is really made of, and put a few things right? Yeah, of course. I think last week we were more focused on trying to win, and I think this week we're definitely more focused on our performance, because we know if we put a good performance in that we're happy with, then I think we'll definitely give France a good game and hopefully get the win. And have you been looking back? Obviously, in the Six Nations, ran France pretty close and lots of opportunities there. Have the team been leaning on that experience? Yeah, of course. We look back at that game, and we believe we can do it again and give France a really good game. We've come a long way since then as well, so I'm sure we'll put a good performance in on Friday. Prego, Francesco. Domanda per Federico. Rispetto agli All Blacks, che problemi pone la Francia, e secondo te quanto perde, non solo da un punto di vista tecnico ma forse anche di leadership, con l'assenza di Dupont? Sono una squadra con grandissime individualità e sanno come sfruttarle. Sono una squadra che soprattutto sui turnover, sul gioco rotto, è una squadra che sa appunto creare tante opportunità. È una squadra molto fisica, quindi ha molti buoni portatori di palla che sanno andare oltre, sanno creare offload e quindi creare momentum per il loro attacco. Questo rende appunto disciplina e difesa due aspetti fondamentali contro di loro, la fisicità per appunto non concedergli offload, non concedergli momentum in attacco,
Questi sicuramente sono degli aspetti a cui bisognerà stare attenti contro di loro. Sono un pacchetto di mischia molto fisico, molto pesante e vogliono sfruttarlo. Sicuramente hanno anche ottimi saltatori in touche, sono una squadra, diciamo, che ha pochi difetti, però penso che veri problemi possano portarlo appunto quando hanno la palla per tanto tempo e quando gli lasci tanto spazio e non riesci a importi fisicamente in difesa. Penso che lì loro si esprimano al meglio. Una domanda per Brex, volevo sapere che cosa cambia con un primo centro che diventa un secondo regista rispetto invece a un primo centro come Morisi, che è un placcatore, uno che va a diritto. Ciao, cambia poco sinceramente. Paolo ha giocato tanto in quel ruolo a Montpellier, quindi penso che lui sappia bene cosa fare sia in difesa che in attacco. Ovviamente, come ha detto Kieran prima, sicuramente un doppio playmaker perché il suo ruolo naturale è il 10, però come ho detto prima ha sempre giocato a 12 con Montpellier l'ultimo anno, quindi per me cambia poco e nulla, sinceramente. No, non poco, mi basta avere una buona comunicazione con lui perché poi è molto bravo, ha tante qualità, quindi mi rende la vita un po' semplice, diciamo, non ci sono cambiamenti. Prego Lorenzo. Nacio, ti faccio una domanda simile a quella che è stata appena fatta anche a Steve sull'ultima partita che abbiamo giocato contro la Francia nello scorso 6 Nazioni. Comunque siamo andati a un'ultima azione da darci la possibilità di vincere e ovviamente la posta in palio è diversa, però che cosa c'è di simile e che cosa c'è di diverso anche a livello tecnico secondo te in queste 2 partite? E poi faccio anche a Federico una domanda. Sei l'unico giocatore che nel corso di questi 2 anni con Kieran ha giocato tutte le partite, partendo dall'inizio dalla panchina, ma le hai giocate tutte. Cosa sono stati per te questi 2 anni? A livello sì, tecnico-tattico diciamo non cambia tantissimo, penso che tanto loro come noi siamo le stesse squadre, lo stesso tipo di gioco, quindi sì, come ha detto Fede prima, è una squadra che ha tante qualità, la loro squadra, quindi dobbiamo aspettarci di tutto, affrontarle al massimo e poi noi ovviamente continuare a proporre il nostro gioco, fiduciosi di quello che sappiamo fare, di lasciare stare l'ultima partita e ovviamente andare a prendere ogni singola opportunità che avremo in campo. Come hai detto tu, sarà sicuramente lottata come è stata alle 6 Nazioni e vedremo poi da che lato cadrà la monetina. Un po' di fortuna sicuramente c'è, anche quella essere sempre disponibile, sicuramente quello è anche una fortuna. Poi sulle scelte dello staff sono stato sicuramente è sempre bello poterci essere. Gli ultimi 2 anni sicuramente ho avuto appunto la possibilità e la fortuna di giocare tante partite e penso che personalmente mi sia servita tanto sia col club sia qua. Abbiamo affrontato tante situazioni diverse, tante partite diverse tra alti e qualche basso anche, quindi come giocatore non posso che essere diciamo felice, nel senso felice di aver vissuto così tante esperienze negli ultimi 2 anni, così tante partite diverse, ognuna comunque dalla quale poter imparare qualcosa, tra club e nazionale, appunto i 6 Nazioni e adesso il mondiale, un giocatore non può chiedere di meglio, quindi penso che di essere stato fortunato e di aver potuto imparare tanto. Yes, please. Bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir une réponse en français de Pierre? Ouais, please. Juste tout simplement, qu'est-ce que tu ressens et de jouer ce match-là? Et puis, est-ce que tu peux nous raconter, donc en français, cette histoire des petits mots avec ce que vous avez écrit sur le feu et que vous avez jeté dans le feu? Comment, excusez-moi? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous raconter aussi ce que vous avez fait, les mots oui. et que vous avez fait dans le feu?
Bien sûr. Bon, pour moi, c'est une grosse émotion. Sûrement, ma famille, je suis moitié français, donc jouer en France, une Coupe du Monde contre la France, donc c'est quelque chose de plus. Vraiment, c'est des grosses émotions là que je ressens, et je pense que ça va être encore plus vendredi, et je pense que je vais utiliser ça pour le match. Et ce qu'on a fait vendredi, en fait, en début de semaine, c'est qu'on a écrit un petit peu ce qui s'est passé dans le match, ce qu'on pensait qu'on aurait pu faire mieux, ce qu'on pensait que c'est mal passé. On les a écrits, on n'a parlé à personne, et on les a jetés dans le feu pour un peu se mettre ce match derrière. Sûrement, on ne l'a pas oublié parce qu'il y avait beaucoup à prendre. Mais ça nous a aidé pour laisser ce match derrière et attaquer la semaine et cette nouvelle chance qu'on a avec la France, donc qu'on a à prendre. Yes, Luke. A question for whoever fancies, maybe Stephen again. I don't know if you've seen Ted Lasso, but they did something similar after a bad result. They threw everything in the fire. Do you think that's where inspiration for this idea came from? I'm not too sure, to be honest. That's a question for Kieran. Fair enough. And just finally for me, if you had a message, what would your message be for the Italian public, Italian fans who, after last week and considering watching this game, what would your message be for them? Yeah, obviously, you look at the last 2 years with Kieran being head coach, we've gained respect and credibility from the rugby world, and one performance doesn't define us, like I said, and I think it'll be an exciting game to watch on Friday.